Hujambo popote ulipo mpenzi mtazamaji, natumai mzima buheri wa afya. Karibu katika taarifa zetu jioni leo. Nafahamika kama Dolly Mwirigi na ananisaidia katika upande wa pili wa studio ni Dira. Na baraza la makanisa nchini NCCK limetoa wito wa ushirikishwaji wa umma kabla ya kutekelezwa kwa mageuzi yaliyopendekezwa katika ripoti ya kamati ya mazungumzo NADCO. Ripoti ya NADCO ambayo iliidhinishwa hivi majuzi na bunge inajumuisha mswada mwaka 2023 marekebisho katika katiba ya Kenya na unalenga kurekebisha vifungu 25 na kuongeza vingine 6 katika katiba mwaka 2010. Na kama mwanahabari wetu Grace Hati anavyotuarifu, NCCK imesisitiza kuwa mabadiliko yoyote ya kikatiba yanapaswa kuendeshwa na wananchi, kwani wana mamlaka. Katika hatua ya kuhakikisha utekelezaji mwafaka wa ripoti ya kamati ya kitaifa ya mazungumzo NADCO, baraza la makanisa nchini NCCK sasa limetoa wito wa ripoti hiyo kufichuliwa kwa umma kabla ya kupitishwa. Wakihutubia wanahabari jijini Nairobi, viongozi hao wa kidini wameibua wasiwasi kwamba bunge la kitaifa linataka kutekeleza mapendekezo ya kamati hiyo, haswa marekebisho makubwa ya kikatiba bila kushirikisha wananchi. Ripoti hiyo iliandaliwa na kamati ya NADCO chini ya uongozi wa kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka na kiongozi wa wengi katika bunge la kitaifa Kimani Ichung'wah. Hii ni baada ya serikali ya Kenya Kwanza kufanya mapatano na mrengo wa upinzani Azimio la Umoja One Kenya Alliance ili kufanya mazungumzo baada ya miezi kadhaa ya misururu ya maandamano nchini. You ask any Kenyan what is in the NADCO report, they don't know. When we met with the NADCO, the National Dialogue Committee, we told them that it is not fair for them to finish their report and take it to Parliament before they have validated it with the public. Our pleas were not heard. Now it has gone to Parliament, and all intent and purpose show like they want to finish the process without the people. So today we want to remind them that any constitutional amendment in the country must be people driven, and there has to be consensus of the people as per Article 1, because that power to amend the constitution is not delegated to Parliament. Huku wakiangazia mapendekezo yaliyoainishwa katika ripoti ya NADCO, makasisi hao wakiongozwa na katibu mkuu wa NCCK Chris Kinyanjui wamedokeza kuwa baadhi ya viongozi wana nia ya kuhujumu matakwa ya wananchi. Aidha, NCCK imedokeza kuwa ingawa ripoti ya NADCO inapendekeza mageuzi makubwa ya kikatiba, wanaamini kwamba kwa sasa Kenya haiko tayari kwa kura ya maamuzi almaarufu referendum, kwani bado inakabiliana na masuala mengine ya dharura. As NCCK, we are not of the view that Kenya is ready for a referendum during this period. We have very many other challenges, and we'll urge Parliament and all the stakeholders to avoid any amendments to the Constitution that will require the country to go through a referendum. However, if this bill goes to the people and the people come up with any referendum agenda, we want the people to be there, because the referendum is also a consequence of participation of the people. But Parliament cannot process all the business and then take the final amendment to the people the way BBI did. Na kuhusu mgomo wa madaktari ambao umedumu kwa wiki 3 sasa, viongozi hao wa kidini wameikosoa serikali huku wakidai kuwa haijaweka juhudi za kutosha ili kusitisha. Sasa wametoa wito wa mazungumzo ili kuokoa maisha ya wananchi wanaoendelea kuathirika. The feeling of most church leaders is that the government is not doing enough to resolve the doctor strike. And we are calling on the government, especially the Ministry of Health and the Council of Governors, to meet and dialogue, because we believe that dialogue is the key to resolving the issue, rather than talking at each other. And we believe that it is time for government to stand up and stop the
suffering of the Kenyans who cannot access services in the public health facilities. Nikiripotia Dira, mie ni Grace Ahati. Shukran sana Grace Ahati kwa taarifa hiyo. Zaidi ya wanafunzi 7,000 katika kaunti ya Laikipia wamenufaika na unga uji ili kuboresha lishe yao. Akizungumza mjini Nanyuki baada ya kuzindua msaada chakula, naibu gavana wa kaunti ya Laikipia Ruben Kamuri amesema kuwa mpango huu utashughulikia utapiamlo miongoni mwa wanafunzi katika kaunti hiyo. Kamuri hata hivyo amesema uji huu utahakikisha wanafunzi hawakosi shule kwa sababu ya njaa, na wakati huu alipongeza mpango huu akibainisha kuwa ulijiri wakati unaofaa. Leo tuko na furaha sana. Leo tumepata rafiki wetu Mama Rachel Ruto, First Lady of the Republic of Kenya. Timu yake yote iko hapa. Na leo tunasema shukran kwa ile mazuri ambayo tumeletewa leo. Leo tumepata unga 250 bales of unga, na hii unga ambayo imekuja leo ni ya kusupport watoto wetu. Wale watoto wa Laikipia North, wale watoto wa Laikipia East, wale watoto wa Laikipia West, wote watafaidika kwa hii mradi. Na pia tunashukuru partner wetu, rafiki wetu sana Mr. Kome wa UN Habitat. Hii unga ambayo imekuja leo tutaweza kureach out to our kids. Ile iko hapa tunaweza kusaidia kama watoto 7,000, na najua hiyo unga wakipata ama uji wakipata itakuwa kwa manufaa zaidi kwa their nutrition, na pia kuwezesha atizi wakiweza kusoma ikuwe mzuri zaidi. Kutoka Laikipia sasa tuelekee kule kaunti ya Bungoma ambako serikali ya kaunti hiyo imeanzisha sera mpya inayolenga kuongeza uwezo wa kusoma na kuboresha uwiano wa walimu wa shule za chekechea ECD. Akitibia wanahabari, waziri wa elimu kaunti ya Bungoma David Wamamili aliangazia juhudi za ushirikiano na shirika la Save the Children na washikadau wengine katika kuunda sera hiyo inajumuisha masuala mbalimbali ukuaji wa watoto ikiwemo afya na lishe. I would like to thank the CEC and his team for having sat here the whole day, the 3 days, coming up with the policies. I think I would like also to thank the governor. I think the governor is in serious support of this, and we are working together, looking forward to see what we can see. Secondly, I think I'd like to also thank the county government and also Save the Children specifically for having brought this to us. And number 2, ensuring that our children from that level until the primary to the secondary are also going to be holistically molded. I must say that we are so happy as a Department of Health to have been working together with this department. We've been collaborating in various areas just because we want to ensure that our learners are put in a safe environment and their health is paramount, so that they can be able to have the objectives of learning there achieved. Save the Children through Breath Skills have really helped us partner with the county government of Bungoma to help us work on policies. We understand policies, acts of the assembly, regulations are very crucial in helping in issues to do with funding and capacity building for our institutions. So we appreciate that we are here coming together, working on policies, working on acts, regulations to ensure that all that we do is anchored in law as provided for. Na mtazamaji, baada ya taarifa hiyo naomba kupumzika kidogo, nitarejea na taarifa zaidi, usiondoke ulipo.
Hope TV is where you look and live, with an excellent selection of the best Christian programming consisting of local and international content, of inspirational stories, talk shows, Bible commentary, youth, health shows, children entertainment, contemporary gospel music, extended times of worship, live broadcast, news, movies, drama, Christian ministry programs, and so much more. Hope TV is another quality service from Christ is the Answer Ministries, with over 45% of authentic and credible local content every week. Hope TV is a sister station to Hope FM, Kenya's leading Christian radio station, with footprints across the country. Tune in to Hope TV, where you look and live. Hope TV is where you look and live, with an excellent selection of the best Christian programming consisting of local and international content, of inspirational stories, talk shows, Bible commentary, youth, health shows, children entertainment, contemporary gospel music, extended times of worship, live broadcast, news, movies, drama, Christian ministry programs, and so much more. Hope TV is another quality service from Christ is the Answer Ministries, with over 45% of authentic and credible local content every week. Hope TV is a sister station to Hope FM, Kenya's leading Christian radio station, with footprints across the country. Tune in to Hope TV, where you look and live. Watu wa Mungu, Dira the vocalist hapa, and I'm just here to give you a testament. I am a living testimony of the slogan of Hope FM, where they say, listen and live. I am such a serious testimony and a testament to that, a statement, because they have impacted my life big time. And imagine ile kitu wanauliza ni ati, the way they have impacted my life and your life. Tunaweza jaribu pia to spread hii kitu mpaka huko mashinani, to spread hii word ya God huko mashinani. And the only thing they're requesting us to do is just contribute 100 bob. We just become partners with them. Na unapatana tu na bob moja. Lakini pia kama unafeel uko philanthropic sana, unaweza piga jil mbili. Tuende hivyo, eh? All right? And so they are calling it 100 for one, where you just give out 100 more and they can reach out to another soul. And of course mnauliza, okay, tuko na iso tunatuma wapi? Iso tunatuma via M-Pesa, na tuko na P-bill number. P-bill number yetu ni 933 933. Alafu hapo kwa account name, all right? Andika tu FOH, yani Friends of Hope. Alafu tuma ile kitu natuma. Hapo mbele ni pin number yako na ni siri yako. Alafu tu ushamaliza hii kitu, click on the send. Na imagine utakuwa umefanya kitu moja serious sana. We as Hope Media tutakuwa reach out to one soul. God bless you. Be there. Do you have people trying to rewrite your story? They're trying to paint a narrative that isn't fair, honest, or true. Sometimes people might not even be aware of what they're doing, and their motives might be okay. Others have truly malicious intentions to rewrite your story. And I don't know if you've been through this, if you've been lied about or something said about you that's not true. But I want to tell you that when others try to rewrite your story in a dishonest way, God has something to say about it. I've had people say lies about me that are so ridiculous, if they weren't so hurtful, it would have been laughable. Perhaps you've been through this too. Do we argue with people? Do we get in the mud and sling dirt back at them? If we quarrel and argue and fight and sling mud, we become part of the darkness rather than the answer of light. If we turn the other cheek, if we give our tunic too, if we choose the path of love, we become part of the solution rather than exacerbating the problem. What do we do to see God's narrative worked out practically in our life? We practice faith,
hope, and love. That's what it's all about. So we choose to have faith that things will become more hopeful and brighter. We opt for hope because God's purposes will always win out at the end of the day. And we choose to receive God's love and show love to all. That's how we heal the world, and that's how we defeat the darkness. Katika kukabiliana na matatizo ya kijamii na kuwezesha jamii kiuchumi ili kuboresha hali ya maisha ya Wakenya, Rais amesema kuwa serikali na kanisa wataendelea kushirikiana. Akizungumza wakati mkutano mkuu wa 24 katika kanisa la St. Andrews PCA jijini Nairobi, Ruto amepongeza jukumu lilotekelezwa na makanisa katika maendeleo ya elimu na afya miongoni mwa mengine. Aidha, ametoa wito kwa viongozi wa kanisa kusaidia serikali kutokomeza pombe haramu, dawa za kulevya na changamoto za ukosefu usalama zinazosababishwa na ujambazi na wizi wa mifugo. Hapa taarifa hiyo. Rais William Ruto amesema kuwa serikali itafanya kazi kwa pamoja na kanisa ili kuboresha maisha ya wananchi. Akizungumza wakati wa mkutano mkuu wa 24 katika kanisa la St. Andrews PCA jijini Nairobi, Ruto amepongeza jukumu lilotekelezwa na makanisa katika maendeleo ya elimu na afya miongoni mwa mengine. To work together in that space. Ile mimi naomba nyinyi ni tushirikiane ndio tuweze kutembea hii safari, na kama mahali kuna makosa mtatueleza, tutarekebisha. Mahali mnaweza kutusaidia kuhamasisha wananchi, tutashukuru, so that we can move all together. Aidha, ametoa wito kwa viongozi wa kanisa kusaidia serikali kutokomeza pombe haramu, dawa za kulevya na changamoto za ukosefu usalama zinazosababishwa na ujambazi na wizi wa mifugo, akisema kuwa ukosefu wa ajira umechangia pakubwa unywaji pombe na utumizi wa dawa za kulevya. Kwa hii nafasi Mungu amenipatia niwe kiongozi wa Kenya, ni kujaribu kiwango nitaweza kupunguza madeni ya taifa letu la Kenya, so that we can leave an inheritance for our future generations, not debt. That war is on from our end, but we cannot win it alone. We want the support of our PCA church. We want you to help to mentor our young people and to counsel them as well, and where you can, to join government in creating rehabilitation centers so that we can save our dying population. Your Excellency, these ministers will tell you, there is no home that is not affected. Even their own homes are affected. True or false? Kwa sasa ukosefu usalama, Rais Ruto alieleza kanisa kuongoza katika kuhubiri kuishi kwa amani miongoni mwa jamii zinazopigana kwa kuwapeleka wamishonari katika maeneo yaliyoathirika ili kueneza Injili. Jenge kanisa, kwa sababu kujenga kanisa ndio mapenzi ya Mungu. Hata na pale bado tunahitaji pesa ya evangelism. Kuna watu hawajafikiwa na neno la Mungu. Hata ile matatizo ya banditry tuko naye kule West Pokot na sehemu nyingine Silale, tatizo kubwa is spiritual warfare. We want PCA to send more missionaries into remote parts of Kenya, kwa sababu matatizo katika sehemu hiyo kati yake ni matatizo ya spiritual warfare. Dolly Mwirigi, Dira ya Hope TV, Nairobi. Na kampuni ya Hope Media imetia saini mkataba wa maelewano na taasisi ya makatibu maarufu Institute of Certified Secretaries ICS. Mkataba huo uliotiwa saini katika ofisi za ICS hapa jijini Nairobi unatarajia kutoa nafasi za ushirikiano mwaka mmoja wa kuendeleza ufahamu kuhusu uongozi bora. Nelson Njiru na mengi zaidi.
We are excited for this partnership that we are getting into with ICS. We must count ourselves a privileged media house, being given the privilege to do this. And I want to make it clear that the reason why we get into this partnership is because of our audience. We have an audience that is quite keen on the kind of content that we share out. We focus on family content. We focus on a wholesome person, and therefore having partnership with ICS, basically we are looking at every person that listens to us and watches the Hope Media platforms. Private sector is a professional who is trained on, examined and regulated on matters governance, and therefore every board, every organization should indeed have a certified secretary on board. Depending on the sector, such certified secretary could be called a corporate secretary, a company secretary, a corporation secretary, a board secretary. Just like when you are taking a flight, you feel more comfortable if you have a professional pilot. It's the same way, every board should ensure that their secretary is actually a professional who is trained, examined, and regulated on matters governance. We talk about governance. We'll be keen to see how we'll be able to tap into the wisdom and the knowledge and the resources available at ICS to ensure that our people, our audience, understand more matters around integrity, matters around accountability, and how can governance be able to drive families. How can good governance drive institutions, churches, and businesses? And therefore, we are so excited that close to about 20 million people will have a privilege to tap into this wisdom that many of the organizations have been looking for. So we are excited about this partnership. One of the things that we'll be doing through this partnership with Hope Media is to promote governance, because one of the things that is ailing this nation is actually matters governance. And unfortunately, every person think is the other person who is not doing it. If you ask people on the ground, they will tell you people in government are stealing, and yet is that business person who is bribing a government officer. So we are here to support government, to tell even the general public, you also have a responsibility to ensure that good governance practices are upheld. Mkataba huo wa makubaliano ambao umesainiwa hii leo baina ya Hope Media na ICS utaweza kuona ama kupata familia nyingi zikiweza kubadilishwa kupitia uongozi. Nikiripotia Dira ya Hope TV, langu jina ni Nelias Wanjiru. Shukrani sana Nelias Wanjiru. Na waziri wa masuala ya kigeni wa Djibouti Mohamed Yusuf amejiunga na kinyang'anyiro cha kuwania kiti cha mwenyekiti Umoja wa Afrika AAC kanda ya Afrika Mashariki. Sasa ina ugombea watatu akiwemo kiongozi wa ODM Raila Odinga. Yusuf sasa atapambana na aliyekuwa waziri mkuu nchini Raila Odinga na aliyekuwa waziri wa masuala ya kigeni wa Somalia Fuzi Yusuf Adam. Mwezi Machi baraza kuu la Umoja wa Afrika liliamua kuwa mwenyekiti ajaye wa AAC angetoka eneo la Afrika Mashariki. Na uwanjani ni kwamba Kenya imeibuka kwa kitovu kikuu kinachoongoza kwa kozi ukocha wa CAF barani Afrika. Kulingana na kocha mwelekezi wa FKF Stephen Ochola, FKF pia imeanzisha viwango vipya vya ubora hasa kwa kuhimiza wachezaji wa zamani kupata leseni za ukocha na kuendelea kuchangia mchezo ambao unasisitiza kujitolea kwa FKF kuunda mustakabali wa soka nchini Kenya. Actually, we've done this for 6 months. It hasn't been easy. We thank the Federation for giving coaches and referees as well the opportunities to learn and get more knowledge and apply the same. You've seen currently, apart from maybe the head coach of the national team, we have also these other local coaches manning, or rather taking care of
the under 20, you've seen Beldin with the under 20 girls senior team. Now we have Salim with the under 20. These are products of what you've learned or through the courses that the federation have been conducting all through. So I want to encourage Kenyans, if these opportunities or courses are advertised in the media, of course through the page of the federation, please, those coaches who've not done this, please find time and attend those classes. You'll see something different. Maybe you'll see that you've been doing the wrong things. You know, most coaches are coaching from the experience, what they used to do back in the years. And things have changed, times have changed, so we need to adapt to the modern trends of football. We can only get this by going through the coaches' courses. The other day we had an instructor from CAF who came over to oversee our exams, practical exams, and I was lucky or privileged to have a one-on-one with him when he was traveling back, and he was telling me that Kenya, we are lucky, we have people who are learned, we have elite people, and he gave me an example of an icon that we used to watch back in the days, Daniel Amokachi. Amokachi only did his CAF C the other years. He's now going to do his CAF A because Nigeria is way back as compared to Kenya. Na kwingineko ni kwamba timu ya wanaume ya klabu ya Bandari FC na timu ya wanawake Kenya Pipeline Company KPC ndio washindi wa mashindano ya kuadhimisha miaka 50 tangu kuanzishwa kwa shirika la Kenya Pipeline ambayo ilifanyika katika kituo cha michezo cha kimataifa cha Moi Kasarani. Kulingana na mkurugenzi mkuu wa KPC John Sang, kampuni hii imejitolea kuunga mkono timu ya wanawake KPC inapojiandaa kwa michuano ijayo ya vilabu vya Afrika. We are very happy, elated, excited and thankful for the gesture that we received from Kenya Pipeline Company in form of sponsorship, very hefty, lucrative and elaborate sponsorship for this Kenya Pipeline Company at 50 volleyball extravaganza, which ran for 3 days. It started on Friday and we rounded off today. And it was very exciting because first and foremost, Kenya Pipeline Company facilitated a lot of the conveniences that go with making a successful tournament. The sponsorship that amounted to 1.34 million shillings was enough to cover all the conveniences and all the facilitation. Our national women's team is preparing for the Olympic Games and we are calling out, we're sending out a rallying call to the corporates and even individuals to support them in whatever way, because we are trying to raise resources. We are trying to mobilize resources that will enable the team to go to Serbia for 1.5 months training in July, run up to the Olympic Games. I'm Dina Kirwa, the General Manager for Human Resource and Administration at Kenya Pipeline. This tournament is themed KPC at 50 volleyball extravaganza. It's one of the activities that were lined up as part of our 50-year celebration. The main celebration was last year in September, but we've had a number of activities. And as you know that we support volleyball in this country, that is our sport and that's our brand, the volleyball women team. So we took a decision to support this sport as part of also supporting sports in the country. For us, KPC, volleyball is part of us and we support our team in all ways. We are supporting them for African Club Championships coming up later this month in Egypt, and we are preparing them for that purpose, and we are providing support, but we are trying to go beyond the KPC and also looking at the country and how we can support sports, and that's why we had this event, and we are grateful that the top teams in the country were able to come on board, very competitive also as a preparation for the coming African Cup Championship in Egypt. Na mwisho wa taarifa zetu jioni leo, mpenzi mtazamaji, shukrani za dhati kwa kuwa nasi tangia mwanzo. Mimi nafahamika kama Dolly Mwirigi na mtafsiri wetu Legeshara amekuwa ni Boniface Murithi, na kutakia usiku mwanana.